Nadi vendra salvardi, nadi tomara tomano cuando el mundo decida arrancar rays. Y cuando caigas al suelo, descubrirás la verdad más brutal. Solo te puedes levantar. Hay una etapa en la vida donde las máscaras se rompen, los aliados desaparecen y las voces que prometen lealtad se disuelven en el aire. Esa es la etapa donde la mayoría se quiebra. Pero unos pocos, muy pocos, despiertan. Y Maquiavelo lo sabía, porque él entendía que el hombre verdaderamente poderoso no es aquel que domina a otros, sino aquel que se domina a sí mismo cuando todos lo abandonan. Tienes que aprender a luchar solo. No como un castigo, sino como una prueba. Por cuando estás solo, lo falso muere. Y solo queda lo que es realmente. Ahí es donde comienza la guerra, la guerra más silenciosa, pero también la más decisiva, la batalla entre tu debilidad y tu destino. ¿Sabes cuando realmente te vuelves fuerte? Cuando ya no te importa quien no te ayudó. Maquiavelo, en sus escritos, no hablaba para los débiles de corazón. Hablaba para los que estaban dispuestos a mirar dentro de la oscuridad humana sin temblar. Decía que el poder no está en la multitud, sino en el individuo que puede sostener solo, incluso cuando todo se desmorona. Si estás escuchando esto, hay una razón. Porque en algún punto de tu vida, sientes esa soledad que quema. Esa traición que deja vacío el pecho. Esa noche donde descuenta de que nadie realmente entiende tu dolor, pero escucha esto. Esa noche no fue tu ruina, fue tu iniciación. Desde la antigüedad, los grandes pensadores entendieron el valor del aislamiento. Nietzsche hablaba del camino del solitario, el del que camina por encima de la moral del ribaco. Maquiavelo lo complementó con estrategia, si quieres poder. Primero debes desconectar de la necesidad de ser comprendido. El mundo teme quien no depende de él. El mundo teme quien no necesita aplausos. Y debes convertir en ese tipo de persona, porque la sociedad moderna no quiere que seas fuerte. Quiere que seas funcion, el date encena a complacer, a buscar validación, a temer al rechazo. Pero cuando aprendes a luchar solo, destruyes el sistema interno de obediencia. Ya no esperas, actúas, ya no pides. Tomas decisiones, ya no luchas por la soledad. La transformas en un campo de entrenamiento mental. No hay crecimiento en la comodidad. Y no hay poder en la multitud. Cuando estás solo, el silencio se convierte en espejo. Te obliga a enfrentar con tus miedos, tus errores y tus heridas. La mayoría hay de silencio porque no soporta lo que revela. Para los que se cuidan ahí, los que se atreven a mirar dentro, se convierten en algo más que humanos comunes. Se convierten en estrategas de su propia mente. Y eso es lo que Maquiavelo trataba de enseñar con su filosofía. La otra que sostenerse, sin necesidad de aprobación, sin buscar refugio en la multitud. El arte de pensar con la cabeza fría cuando el mundo arde. El que puede pensar solo, decide solo. El que decide solo gobierna su destino. Se vuelve intocable. Piensa en los grandes nombres que marcaron la historia. En los exiliados, los incomprendidos, los rechazados. Ninguno de ellos tenía un ejercicio detrás cuando empezó. Leonardo, Maquiavelo, Nietzsche, Marco Aurelio. Todos fueron, antes que sabios, hombres solitarios no por quisieran estar solos, sino porque la verdad los alejó de la masa. Y eso es lo que el mundo no entiende. Cuanto más despiertas, más solo te vuelves. Pero esa soledad no es una maldición. Es una purificación. Cuando nadie te entiende, el universo te está pidiendo que confíes en ti mismo, cuando nadie te apoya. La vida te está entrenando para sostenerte, o todo se está limpiando. El terreno para que construyas desde cero, sin mentiras, sin apariencias, sin falsos amigos. Y es momento, anquedula, es el nacimiento del verdadero poder. El poder que no necesita ruido para existir. El poder que se mide en calma biopresión, en claridad cuando todo es caos. Quien domina la soledad, domina la realidad. Cuando aprendes a luchar solo, descubres una libertad que los demás nunca conocerán. La libertad de no depender de nadie.
de no necessitar aprobación, en I compañía, en I validación. Esa independencia te convierte en una amenaza para los manipuladores, para los débiles, para los que viven de las emociones ajenas, porque los demás buscan pertenecer. En cambio, aprendes a existir sin pedir permiso. Maquiavelo decía que el poder no se comparte. Se ejerce, y solo quien puede estar, solo tiene el tiempo para ejercerlo sin corromperse. Por eso, el mundo teme al individuo fuerte, porque no puede comprarlo, no puede manipularlo, no puede destruirlo sin su consentimiento. Cuando ya no te afecta el abandono, te conviertes en lo que todos temen, alguien que no se puede controlar. Esa es la esencia del poder maquiavélico. La autonomía emocional, la capacidad de mantener tu centro aunque te quiten todo. Cuando pierdes a alguien y no te derrumbas, te haces más fuerte. Cuando te traicionan y no reaccionas, sino que analizas, evolucionas. Cuando el dolor no te paraliza, sino que te alcanzas el dominio que los demás confunden con frialdad. No es frialdad, es claridad. Why? Esa claridad llega solo cuando estás dispuesto a caminar solo. La soledad no te destruye, te revela. El problema es que el mundo moderno confunde estar solo con estar vacío. Pero el vacío no es carencia. Es espacio para reconstruir. El que no sabe estar solo, se aferra a lo tóxico, permite abusos, tolera mediocridad, acepta menos de lo que merece. Todo por miedo a quedar sin compañía. Pero quien ha aprendido a luchar solo, ya no tem perder a nadie. Porque se encontró a sí mismo. Y es cream. Es el punto más alto de poder humano. Maquiavelo entendía algo que pocos captan. El amor, la amistad y la lealtad solo son reales cuando no las necesitas. Si las necesitas, se convierten en cadenas. Pero si puedes estar solo, entonces eliges des la libertad. Y es donde las relaciones dejan de ser una necesidad, y se vuelven un lujo. El que puede caminar solo, nunca será esclavo del camino de otro. Esa es la filosofía que transforma. No se trata de volver insensible, sino de entrenar tu mente para no depender de nada externo. El mundo cambia, las personas cambian, las promesas cambian. Pero tu mente, si la fortaleces, puede mantenerse firme como una roca en medio del caos. Y es el arte supremo de luchar solo, no con odio, sino con no para destruir, sino para construir desde dentro. Hay una fase en la vida donde el silencio se vuelve de única compañía, no hay mensajes. Number hay apoyo, no hay distracciones. Solo te. Y tus pensamientos. Y es ahí donde empieza la transformación. Porque mientras los demás buscan ruido para olvidar quién son, te eliges enfrentar con lo que realmente eres. El ruido distrae. El silencio revela. Y cuando te quedas solo, no te queda más opción que mirar de frente tus sombras, tus errores, tus cicatrices. Es proceso no es bonito. Es brutalidad, pero es el único camino hacia la verdadera fortaleza mental. No necesitas motivación. Necesitas disciplina en el silencio. Maquiavelo lo sabía. El príncipe que él describía no era solo un líder político. Era una mente indomable. Una mente capaz de pensar cuando todos reaccionan. De mantener la calma cuando todos se derrumban. Porque el poder real no proviene de los recursos, ni de los aliados. Proviene de la claridad mental. Y esa claridad nace en los momentos de aislamiento. Cuando no tienes a quien culpar. Cuando no tienes excusas. Cuando solo cuidan tus decisiones frente a ti. En ese espacio sin ruido, es donde se forja la verdadera estrategia. Entender tus debilidades, conocer tus emociones, y usar el control mental como arma. La mayoría vive siendo víctima de sus emociones. Reaccionan a todo, a una crítica, a un rechazo, a una mirada. Pero te estás aprendiendo a no reaccionar. Estás aprendiendo a observar, analizar y actuar solo cuando es necesario. Eso no te hace frío. Te hace peligroso, por quien controla sus emociones, controla su entorno. Y quien controla su entorno, controla su destino. No respondas con emoción, respond con estrategia. Esa es la esencia de la enseñanza maquiavélica. La mente del estratega no se deja arrastrar por el caos emocional del resto.
El observa, estudia, y mueve piezas con precisión quirúrgica. Cuando la gente te traiciona, ti no te derrams. Estudia, analiza, aprend, da cada traición, es un mapa que te muestra quién eres y que debes fortalecer. Cada abandono te enseña el tipo de independencia que ante falta desarrollar. Maquiavelo diría, no maldigas al traitor. Agradecel, porque te mostró la diferencia entre la confianza y la ingenuidad. El problema es que vivimos en una era donde la gente teme el dolor, y esa aversión al sufrimiento los vuelve débiles. Pero el que lucha solo aprende a usar el dolor como profesor, no como enemigo. El dolor te despierta, te aclara, te endurece. No necesitas eliminar el dolor. Necesitas dominarlo. Cuando aprendes a mirar el sufrimiento, señor, algo cambia dentro de ti. Ya no lo ves como castigo, sino como purificación, como un fuego que quema lo falso para dar solo lo esencial. El dolor no te destruye, te depura. Ti no eres el mismo después de atravesar el fuego de la soledad. Tu manera de mirar cambia. Tu manera de hablar cambia, tu manera de sentir cambia. Empiezas a notar lo que los demás no vi APR, ende a leer gestos, a detectar intenciones, a anticipar movimientos. Esa sensibilidad mental no es intuición mágica, es experiencia. La experiencia de haber observado en silencio cuando todos hablaban. La experiencia de haber resistido sin gritar, eso te vuelve astuto, y la astucia, según Maquiavelo, es una forma de sabiduría. La sabiduría del que entiende que la vida no es justa, y aún así sigue avanzando sin quejarse. Hay una frase que podría resumirlo todo, el poder no se obtiene, se merece. Y solo lo merece quien ha demostrado que puede sostener solo. Los débiles hereden lo que otros construyen. Los fuertes construyen, incluso sin herencia. Cada día que eliges no rendirte, aunque te vi. Estás acumulando poder, poder interno. Invisible. Se lea, encioso. Pero real. El silencio del fuerte es más ruido que el grito del débil. Tu evolución no será reconocida por todos. Y está bien. No necesitas que lo entiendan, porque la grandeza no se explica. Se demuestra. Maquiavelo decía que el hombre prudente debe aprender a ser zorro y león. Zorro para reconocer las trampas. León para espantar a los lobos. Y esa dualidad solo nace en la soledad. Cuando ya no te importa complacer. Sino sobrevivir tras, la soledad. Te enseña cuando ser diplomático y cuando ser implacable. Te enseña a medir tus palabras, a calcular tus movimientos. A no gastar energía en lo que no vale. Y eso, poco a poco. Te separa del rebaño. No porque te crees superior. Sino porque ya no encajas en el ruido de la mediocridad. No buscas atención. Busca control. El control es el poder invisible que gobierna todo. El control de la mente, sobre la emoción. El control del silencio sobre la reacción. El control del propósito sobre el miedo. ¿Y es control? Cream, no se enseña en libros. Solo se aprende en los días donde te sientes olvidado. Perdido, invisible. Aquí es donde te entrenas. Aquí es donde aprendes a gobernar. Porque antes de dominar el mundo, debes dominarte atm ismo. Y eso es lo que el 99% nunca logra. La gente habla de libertad. Pero son esclavos de su necesidad de ser aceptados. Hablan de fortaleza. Pero no soportan una crítica. Hablan de autenticidad. Pero cambian su verdad por aprobación social. Yt. Que estás aprendiendo a luchar solo. Debes entender algo. La libertad cuesta dolor. Aislamiento y renuncia. Pero lo que obtienes a cambio. No tiene precio. Obtienes claridad. Obtienes poder. Obtienes paz. Cuando yen, tems perder. Ganas todo. Esa es la paradoja del guerrero solitario. Pierde lo superficial, y gana lo esencial. Pierde el ruido, y gana visión. Pierde la compañía vacía, y gana propósito. Pierde la distracción, y gana dirección. El que lucha solo ya no busca ser comprendido. Busca ser efectivo. Y cuando la eficacia reemplaza la emoción, tu vida cambia. Empiezas a hacer lo necesario. No lo cómodo.
empiezas a ver la realidad como es. No como decís QC, esa aceptación total. Te convierte en una máquina de precisión mental. Maquiavelo lo explicaría así. El hombre que ve el mundo sin ilusión ni miedo es el más poderoso. YT. Cuando leches solo. Aprendes eso. Que el miedo y la ilusión son los dos extremos que distraen la mente. Solo el equilibrio entre ellos de poder. Realidad meta no es ser pos. Itivo meta es ser lucido. Verdad como es. Sin emoción, sin negación, sin dramatismo. Esa lucidez es la base de toda estrategia. El sabio no hay del caos. Lo ordena. Por eso, cuando atravesas la soledad, no la mald, igas.obse, acute rvela, prov, echa su silencio para limpiar tu ment. Aprovecha el aislamiento para desegar tu próximo. Movimiento. Es la falta de apoyo como combustible para tu independencia. Usa la traición como recordatorio de que el poder personal nunca debe delegars cada experiencia dolorosa te está educando en secreto. Te está volviendo en estratega. Te está enseñando a moverte sin ser visto. A hablar sin exponerte, a ganar sin alardear. Es el arte del guerrero silencioso. Liga un punto en de vida donde lleno pides. Explicaci donde no esperas disculpas, don. Ya no te duelo rechazo, no porque te hayas vuelto insensible. Sino porque entendes que la mayoría no está tu nivel de conciencia. Que el silencio vale más que mil palabras. Que la soledad, lejos de ser un castigo, es el campo donde el alma se entrena para gobernarse a sí misma. Has cruzado el fuego, has sobrevivido el abandono, has sentido el frío de la incomprensión y la distancia. De los que juraban cuidarse, zigzagui, más fuerte, más lucido, más imparable, no te haces frío, te haces sabio. Es el momento donde dejas de ser una víctima del mundo y te conviertes en un observador y no reaccionas, analizas, y no persigues, atraes, y no suplicas, decides. Maquiavelo diría que el poder no pertenece al que domina con fuerza, sino al que domina con inteligencia. La inteligencia real nace cuando ya no permites que el ruido emocional te control. Ahora entiendes que la soledad no era tu enemigo. Era tu enemiento. Era la forma en que la vida te enseñaba a depender de ti. Hacer tu propio ejercicio, tu propio consejo, tu propio refugio. Cuando estás solo, descubres que tu mente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Y has elegido convertirla en tu espada. La gente teme estar sola porque no confía en sí misma. Ya cruzaste esa línea, ya no necesitas distracciones. Ya no buscas validación. Te basta con tu propósito, porque el propósito es la única compañía que nunca te traiciona. Cuando tu propósito te guía, jamás estás solo. Piensa en los líderes que cambiaron el curso de la historia. Jesus, Buddha, Maquiavelo, Marco Aurelio, Sócrates. Todos fueron hombres que pasaron por el exilio, por la burla, por el rechazo, pero ninguno se detuvo. Todos aprendieron lo mismo que ti estás aprendiendo, que la soledad no destruye al elegido. Lo refina, y lo más curioso es esto: cuanto más fuerte te haces, más tranquilo te vuelves. Ya no necesitas demostrar, ya no necesitas convencer, porque el verdadero poder no se muestra, se percibe. Tu presencia cmbia. Tu voz cmbia. Tu energía cmbia. La gente empieza a sentir que hay algo distinto en ti. No saben explicarlo. Eso que sienten es el peso de tu autocontrol. La solidez de alguien que ha atravesado la oscuridad. No ha perdido su luz. Quien ha estado en la oscuridad no tem la sombra de nadie. Ahora entiendes que el mundo es un tablero. Que los que loran por justicia no entienden que el juego nunca fue justo. Maquiavelo no hablaba de maldad, hablaba de lucidez. El poder no es cruel. Es neutral, solo revela quien eres realmente cuando lo posees.
Whitey has alcanzado el poder más alto. El dominio sobre ti, mismo. No reacciones ante ley. Provocation. No buscas aprobación. No te desmoronas cuando la vida te da la espalda. Por cantantes que el control externo es una ilusión. Que lo único que realmente puedes controlar es tu mente. Maquiavelo lo habría dicho así. El que se gobierna a sí mismo gobierna todo lo demás. Ahora, eres tipo de ser, no porque has vencido al mundo, sino porque has vencido a ti mismo. No necesitas dominar a nadie. Cuando ya dominas tu mente, desde ese punto, el silencio se vuelve tu el ideo. Ya no lo temes. Lo buscas, porque sabes que en el silencio se planifica la victoria. Mientras los demás gritan. Te escuchas, mientras los demás reaccionan. Te observas, mientras los demás se desgastan. Te avanzas en calma. La calma es poder. El autocontrol es poder. La soledad es la furia donde ambos se creen. El mundo moderno valora la velocidad, pero el sabio valora la dirección. Todos corren, pocos saben a donde. Tia no corres. Caminas firme, con propósito. Esa firmeza es la señal de alguien que no necesita demostrar su valor. Ndo, luchabas por aprobación. Eras esclavo. Cuando aprendiste luchar solo. Te liberaste. El que depende, obedes. El que lucha solo, gobierna. Un día mirarás atrás y entenderás que todas esas noches dolores. Todas esas veces que te traicionaron. Todas esas etapas donde sientes que nadie te entendía. No fueron castigos, fueron pruebas que forjaron la versión de ti, que hoy pueden enfrentarse a cualquier cosa. Porque el mundo puede quitarte todo, dinero, amigos, amor, estabilidad. Pero lo único que no puede quitarte es la mente, que has construido en la soledad. Esa mente es tu for. Tal es control, es tu corona. Esa calma es tu poder. Maquiavelo sonreiría al verte. Porque entendería que finalmente comprendes su mayor lección. Que el hombre que aprende a luchar, solo y nunca vuelve a temer.